بل إياه تدعون فاكشفوا ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Nay, to him alone you call, and he would remove what you call upon him if he wills, and you will forget what you have associated partners with him. Allah, with regard to the people who are associating partners with Allah, if there is a problem comes to you, whom you are calling to a single God, or you are going from pillar to post to seek a remedy for all your problems. That is a question that Allah is asking here. Then you ask, then you are calling to single God. Then he is removing, if he wishes, he would remove it from you on the request that you are asking for. And then during that point in time, you forget what your associating partners, all those partners that you assumed for Allah, you forget at that point in time. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. And certainly we sent messenger to nations. Actually, we sent to nations from before you. Then we seized them with adversity and hardship so that they may humble themselves. This is very law that Allah generally follows for humbling person. If somebody is doing a lot of mistake and he is going out of Islam and he is contradicting with the Sharia, then this is what Allah generally does. He will seize him. He will catch him with adversity. This adversity refers to all kind of pains that he will undergo and the hardship. This is adversity is generally lack of something. Either it is lack of peace or lack of money or lack of orders, you name it, and the hardship and the pain that you undergo. It can be psychological pain, or it is biological pain, physical pain, or it is emotional pain, whatever it is. So that Allah gives these two kind of punishment for the person so that they may humble themselves, which means they will submit to the will of Allah and he will start following the Sharia of Islam. Wallahu. Then why not, when came to them our punishment, they humbled themselves. Instead of when all these punishment came to, this happens as an individual level. If Allah wants to target and try to mend a person individually, Allah sends down these two kind of punishment, which is adversity and hardship. And that's what Allah is asking. This is generally is coming for a person so that he will return back to Allah and he will bow before him and he will tell to him that he has done a mistake and he will try to mend his affairs and set right his affairs. Then why not, when came to them our punishment, they humbled themselves. But instead of humbling towards Allah, they became hard their hearts and made fair seeming to them shaitan. And what they used to do, instead of surrendering to Allah, people become adamant. Their hearts become very hard. They could not able to tolerate. And further, shaitan also played a role in between where he made everything looks okay for him. And shaitan was kept telling him that these problems happens to many people around you. So it is not new. So you don't have to change any of your lifestyle activities. Then, so when they forgot what they were reminded with it, then we opened on them the gates of everything until when they rejoiced. Then the next plan that Allah does is, then Allah opens up all the kind of rejoice for them. They are bound to enjoy this life. Then in what they were given, then Allah will seize them finally, suddenly, while they become dumbfounded, which means they could not able to spell out even a word. The kind of pressure that will be put onto him, he could not able to open up his mouth at all. And so was cut the remnant. And this is how Allah handled people even from the early generation. So was cut the remnant of the people, those who did wrong, and all their roots will be cut off. They will become solo, and all praise for Allah only, the Lord of the worlds. பிறகு மாறாக அவனையே அவர்கள் அழைக்கிறார்கள். பிறகு அவன் அகற்றுவான் எதனை அவர்கள் அழைக்கிறார்களோ அதன் பக்கம் அவன் நாடினாள். யாருக்கேனும் ஏதேனும் இடையூறு ஏற்பட்டுச்சுன்னா, அவர்களுக்கான தேவைகள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா, அது உலக ஆதாய தேவைகளா இருந்தாலும் சரி, மனமைக்கான தேவைகளா இருந்தாலும் சரி, அப்பொழுது அவர்கள் யாரை அழைக்கிறார்கள் நல்லா கேட்கிறார். பிறகு அல்லாவே அழைக்கிறார்கள். பிறகு அப்போ அவர்கள் அல்லாவுக்கு யாரெல்லாம் நினைவு வைத்திருந்தார்களோ, இந்த தெய்வம் அதற்கு உரியது, இந்த சிலை அதற்கு உரியது, அவர்கிட்ட போனா நடக்கும், இவர்கிட்ட போனா நடக்கும்னு பெரிய லிஸ்ட் வச்சிருந்தாங்களே, அது அனைத்தையும் விட்டு விட்டு ஒரு இறைவன்ட்ட மாத்திரம் தானே அவர்கள் என்னது கெஞ்சுகிறார்கள்.
அப்போ இறைவன்கிட்ட அப்போ அதை தான் நல்லா இங்க சொல்றா. பிறகு அவர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள் எவற்றை அவர்கள் இணை வைத்திருந்தார்கள். அத்துணை கடவுள்களை பூஜித்தவர்கள் ஏன் ஒரே ஒரு இறைவனுக்கு பக்கம் மாறுகிறார்கள்? எப்போ கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா. இந்த வார்த்தைகள் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல கேட்க முடியும். திருப்பி திருப்பி என்னது, நீங்க கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கங்கன்னு. அப்போ ஒரு கடவுள் தானே வராரு, அங்க பல கடவுள்கள் வருவதில்லையே. வழக்கதாசன்னா திட்டமாக நாம் அனுப்பினோம் பக்கம் பல சமுதாயங்களுக்கு உமக்கு முன்னரும் சரி, பிறகு அவர்களை பிடித்தோம் இரண்டு கொண்டும், ஒன்று வறுமையை கொண்டும், இன்னொன்னு நோயின்னு சொல்ல நோயை கொண்டும். ஜர்ரா இது வறுமை ஒன்று, அவர்களுக்கான வளங்கள் சுருக்கப்படுவதிலிருந்து மழை வராமல் போகுது, அவர்களுக்கான ரெவென்யூ குறைஞ்சிடுறது, அவர்களுக்கான ஆர்டர்ஸ் குறைஞ்சிடுறதுன்னு அப்படி அப்படி ஒரு டைப் ஆஃப் என்னது அவர்களை பண்ணி செஞ்சோம். இன்னும் சிலருக்கு என்னது உடல் நோயை, இன்னொன்று மனநோயை, மன அமைதி இல்லாமைன்னு நிறைய அவர்களுக்கு என்னது நோய்கள் கொடுக்கப்பட்டது. எதற்காக? அவர்கள் பணிய வைப்பதற்காக, பணிவதற்காக, அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளுக்கு பணிவதற்காக அல்லாஹ் அவர்களுக்கு இப்படி 2 சோதனை தந்ததாக அல்லாஹ் சொல்றான். இன்னமும் அது ரொம்ப பிராக்டிக்கலா நம்மளும் பார்க்கலாம். நிறைய தவறுகள் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது தவறுலேருந்து நமக்கு மீண்டு வருவதற்காக ஒரு கொட்டும் விதமா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் நமக்கு வரும். அதிலிருந்து நம்ம சுதாரிச்சுக்கிட்டு திரும்பி என்னது அல்லாவிடம் போவதற்காக வலவுல்லா. பிறகு அவர்கள் பணிந்திருக்க வேண்டாமா? வேண்டாமா? எப்பொழுது அவர்களுக்கு வந்ததோ நம் வேதனை, அவர்கள் பணிந்திருக்க வேண்டாமா? அது அது அதற்காகத்தானே இந்த மாதிரி வேதனை கொடுக்கப்பட்டுச்சு அவங்களுக்கு. ஆனால் பணிவதற்கு பதிலாக பெரும்பாலானவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? இறுகி விட்டது அவர்களுடைய உள்ளங்கள். அவர்கள் எனக்கே அப்படி ஆயிடுச்சா, இன்னமும் மீறுகிறார்கள், இன்னமும் பாவத்தை அதிகப்படுத்துகிறார்கள். அவர்களுடைய உள்ளங்கள் மேலும் இறுகி விடுகிறது. அப்படின்னா அவர்கள் மேலும் இஸ்லாத்தை தெரிந்து கொள்ள அதன் பால் நடப்பதற்கு எந்த முயற்சிகளும் எடுப்பதில்லை. எனக்கே எப்படி ஆயிடுச்சு, இனிமேல் என்ன செஞ்சுன்னா வருதுங்கிற மனநிலைக்கு வந்துடுறாங்க. இதுல ஷைத்தானும் பிளே பண்றான். பிறகு அலங்காரித்து காட்டுகிறான் அவர்களுக்கு ஷைத்தான். எதனை எல்லாம் அவர்கள் செய்கிறார்கள், அவர்கள் செய்தது எல்லாம் சரியாக இப்படிதான் பாருங்கணும், இதான் சூட்டிக்கா இருக்கணும், இன்னைக்கு ட்ரெண்ட்ல இப்படிதான் வாழணும், எல்லாருக்கும் அப்படிதான் வருது, அது போலதான் உனக்கு வந்திருக்கு, அதனால நீங்க எதுவும் உன்னுடைய லைஃப் ஸ்டைலை மாத்திக்க வேணாம்னு ஷைத்தானும் என்னது அவர்களுக்கு அலங்காரமாக காட்டுகிறான். பல்லம்மா பிறகு அவர்கள் மறந்தனர் எதனை உபதேசிக்கப்பட்டதோ, அவர்களுக்கு இஸ்லாம் எது உபதேசித்ததோ அதனை அவர்கள் மறந்துவிட்டு நடந்து கொள்கிறார்கள். பிறகு அல்லாஹ் அவர்களுக்கு திறந்தான், அவர்களுக்கு வாசல்கள் எல்லாவற்றையும் திறந்தான். முடிவாக பிறகு மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். பிறகு அவர்களுக்கான பேரும் புகழும் பண வாய்ப்புகளும் வசதி வாய்ப்புகளும் அதிகமாக ஆக அதனை கொண்டு அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். இதை ஏன் அல்லாஹ் செஞ்சான் அல்லாஹ் சொன்னா, பிறகு அவர்களை திடீரென அல்லாஹ் பிடித்தான். பிறகு அவர்கள் அதிலிருந்து நம்பிக்கை இழந்து விட்டார்கள். அதற்கு பிறகு அவர்களால் என்னது அந்த பிடியிலிருந்து என்னது அவர்களால் மீள முடியவில்லை. சிலர் என்னது இதனை மௌத்துன்னு கூட சொல்றாங்க. குத்திய ஆகவே அறுக்கப்பட்டது. அப்படி நடந்த பிறகு முற்றிலுமாக அவர்களுடைய எல்லா உலக தொடர்புகளும் என்னது அறுக்கப்பட்டு விட்டது. கூட்டத்தோடு அநியாயம் செய்யக்கூடிய கூட்டத்தோடு அவர்கள் கொண்டிருந்த எல்லா வேர்களும் அழிக்கப்பட்டு பிறகு எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கு உரித்தானது, அகிலங்களின் இறைவனுக்கு. அல்லாஹ் இந்த இந்த டிஸ்கஷனை நிறைவு செய்யலாம். somebody can say no. குல் அராய்த்தும் say, have you seen if took away Allah your hearing and your sight? Let's assume on an accident, if this happens, if all of a sudden your hearing has gone and your eyesight has gone, whom you are calling now? And sealed on your hearts, which means he is not stable and he could not able to think like before. If this happens now, if such kind of calamity happens to you, whom you are calling? Is there any God other than Allah who can bring back to you with it? It's a question that Allah is asking. You can just go and ask the people. After putting the statement, Allah is telling, Unzur, see how we explain the signs, yet they are turning away, yet they are not making a strong understanding. Say, have you seen if comes to you the punishment of Allah suddenly or openly, whether it is secretly, whether it happens on an individual level, or as a society or as a community, if you have been afflicted with the punishment of Allah, then will be destroyed except the people who are wrongdoers? This is a question, it's a very critical question that Allah is asking. Do you really think if Allah is sending down a punishment, either on a secret basis or openly or suddenly, or on a gradual, it can be natural calamity or it can be a man-made calamity, and do you think whether Allah will destroy only the wrongdoers? This is a question that Allah is asking. This question
as a serious thought to be made here. When the punishment of Allah comes, punishment doesn't comes only to the people who are wrongdoers. There is one more category. There are three category of people, where first people is people who are not stopping the first people is people who do wrongdoings. Second, people who are good doers, but they are not stopping the wrong things that is happening around. And third category is the people who are good doers on their own, and they are making effort to stop the wrongdoings happening around them. And if punishment of Allah comes, both the first and second will be punished in the eyes of Allah, which means the punishment will not be exclusively for the wrongdoers. The entire community will be subjugated to the punishment, because if some group of people is doing wrong, then the other people were expected to take a collective effort to stop that wrongdoing that is happening. For example, if I have to say with current scenario, the drug is being, you will find it every corner, streets, it has been available. With school students, it has reached all the school students. And what efforts that we have taken to stop it around? Are we just praying inside the prayer, inside the masjid, and not taking care of all these things? If that is the case, then those drugs will reach our home also, with our kids also. Then that punishment has come inside our home. So when the punishment of Allah comes, then Allah punishes the people who have done wrong, and people who are not taking any effort to stop the wrongdoing, even they will be encountered to the punishment. And further, وَمَا نُرْسِلُ, and not we send the messengers except as the bearer of glad tidings and as a warner. Then whoever believe, this is the role. Job role of any messenger is to do a glad tiding and to convey a glad tiding of people if they accept the message of the messenger, and to warn people who are rejecting to it. Then whoever believed and reformed, then there is no fear upon them, and not they will grieve at all. But on a contrary, if these people and those who denied in our verses, people are not ready to do it, then will touch them the punishment with what they used defiantly to disobey. Say, as a messenger, Allah is asking Prophet ﷺ to convey this very clearly. As a messenger, say, not I say to you, with me is the Khazainullah, the treasure of Allah, Allah would have khazana. என்கிட்ட இருக்கிறதாக நான் ஒரு காலமும் சொல்ல. I am not telling that I have the treasures of Allah. And not I know the unseen. As a messenger, I am not aware about the unseen things also, except what Allah conveys to me. Wala akul, and not I say to you that I am an angel. I am not an angel also. I am also a human being. Even I have my own needs. Even I have to take care of my family. Even I have to run my businesses. Even I have as an individual, I have all kind of human constraints. Even I have to sleep, even I have to eat. So in attabiyu, and not I follow except what is revealed to me. So what is difference between as a messenger and as a common man is I have been following what is revealed to me. The wahi what came to me, I'm just following it. Say, can we equal the blind and the person who sees? Do you think both are equal? And afala tatafakkarun, will then not you give thought to it? Will you not react on it? I mean, having seen all these things with your own spiritual eye, are you not changing your character in sublime to the will of Allah? Or you are going to become a blind-eyed person? I mean, this is spiritual blindness, not taking care of what has been revealed to that person and following the wills and fancies of Allah. கூறுவீராக, அறிவியுங்கள், எடுத்து விட்டால் அல்ல உங்களுடைய கேள்வி புலன்களை, நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி புலன்களையும் உங்கள் பார்வைகளையும் அல்லாஹ் எடுத்து விட்டால், இன்னும் முத்திரையிட்டு விட்டால் உங்கள் மீது, உங்களுடைய உள்ளங்கள் மீது முத்திரையிட்டு விட்டால். இந்த மூணு நடந்துச்சுன்னா, ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல உங்களுடைய காது கேட்காம போயிருச்சு, கண் பார்க்காம போயிருச்சு, உங்களுடைய நினைவு என்னது தப்பி விட்டது அப்படின்னா, நீங்க யார்கிட்ட போறீங்க? யாரால அதை திருப்பி தர முடியும்? எந்த டாக்டரால திருப்பி தர முடியும்? பமன் இலாகும், பிறகு யார் இருக்கிறார் வணங்கப்படக்கூடிய கடவுளாக அல்லாஹ் அல்லாதவராக கொண்டு வருவதற்காக வருவார், உங்களுக்காக அதை கொண்டு வருவதற்கு, இழந்து போனதை மீட்டு கொண்டு வருவதற்கு யாரால் முடியும் என அல்லாஹ் இங்கே கேள்வி கேட்கிறான். பிறகு கவனிப்பீராக, எவ்வாறு விவரிக்கிறோம் நம்முடைய அத்தாட்சிகளை. பிறகு இவ்வளவு விவரமாக அல்லாஹ் பேசுவதற்கு பிறகும் மக்கள் அதனை என்னது புறக்கணிப்பவர்களாகவே இருக்கிறார். குல் அராய்த்தும்,
கூறுவீராக, அறிவியுங்கள், உங்களிடம் வந்தால் அல்லாஹ்வுடைய வேதனை திடீரென வந்தால், திடீரென வந்தால், அது உங்களிடம் வந்தால் வேதனை, அல்லாஹ்வுடைய வேதனை திடீரெனவும் அல்லது வெளிப்படையாகவோ வந்தால் பிறகு அழிக்கப்படுவார்களா? யார் மாத்திரம்? அநியாயக்காரர்கள் மாத்திரம் அழிக்கப்படுவார்களான்னு கேள்வி கேட்கப்படுது. அநியாயக்காரர்கள் மாத்திரம் அழிக்கப்பட மாட்டார்கள். இந்த அநியாயம் நடப்பதை தடுப்பதற்கு யாரெல்லாம் தடுக்கவில்லையோ அவர்களும் அநியாயத்திற்கு பங்கு பெற்றவர்களாக, மௌனிகளாக இருந்தவர்களும் அநியாயக்காரர்களோடு தான் என்னது அழிக்கப்படுவார்கள். நிறைய வெவ்வேறு குரான் வசனங்கள் மூலமாக நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். மனுர்சிலு, பிறகு நாம் அனுப்புவதில்லை எந்த தூதர்களையும் தவிரவே நற்செய்தியாளர்களாகவும் பிறகு முன்சிரின் எச்சரிக்கையாளராகவும் தான் என்னது அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள். ஆகவே எவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டார்களோ, பிறகு அந்த தூதர் வந்தால் அந்த தூதரை நம்பிக்கை கொண்டு சீர்படுத்திக் கொண்டார்களோ, தங்களுடைய வாழ்க்கையை சீர்படுத்திக் கொண்டார்களோ, அந்த தூதர் சொன்னதற்கேற்ப மாற்றிக்கொண்டார்களோ, பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு பயமும் இல்லை அவர்கள் மீது. பிறகு அவர்கள் கவலைப்படவும் மாட்டார்கள். வல்லசீன கத்தபு, பிறகு எவர்கள் பொய்ப்பித்தார்களோ, நமது வசனங்களை பொய்ப்பித்தார்களோ, பிறகு அவர்களை பிடித்தது வேதனை, எதன் காரணமாக அவர்கள் பாவம் செய்து கொண்டிருந்தார்களோ, பிறகு கூறுவீராக, நான் கூற மாட்டேன் உங்களுக்கு என்னிடம் இருக்கிறது பொக்கிஷங்கள் இருக்கிறது, அல்லாஹ்வினுடைய பொக்கிஷங்கள் என்னிடம் இருக்கிறது, அல்லாஹ்வுடைய கஜானா என்ன இருக்கோ அது ஏகிட்டே இருக்குன்னு ஒரு தூதராக நான் ஒரு காலமும் சொல்ல மாட்டேன். இரண்டாவது செய்தி, நான் அறிய மாட்டேன், மறைவானவற்றை நான் அறிய மாட்டேன். மூன்றாவது செய்தி, நான் கூற மாட்டேன் நிச்சயமாக நான் ஒரு வானவராக இருக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டேன். இதெல்லாம் தூதரை எல்லாம் பிரகடனப்படுத்த சொல்றேன். இந்த மூணு என்கிட்ட, இந்த மூணு பண்பு என்கிட்ட கிடையாது. பிறகு என்ன எனக்கும் சாதாரண மனிதர்களுக்கு வித்தியாசம், நான் பின்பற்ற மாட்டேன் தவிரவே எது வகியாக எனக்கு அனுப்பப்பட்டதோ அதனை தவிர வேறு எதனையும் நான் என்னது பின்பற்ற மாட்டேன். எவ்வளவு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்தாலும் சரி, எவ்வளவு ப்ரெஷர் வந்தாலும் சரி, எனக்கு வகியாக தந்தது மாத்திரமே நான் என்னது பின்பற்றுவேன். பிறகு கூறுவீராக, சமமாவார்களா? எவர்கள் குருடர்களும் பார்வையுடர்களும் சமமாவார்களா? இதுல பிசிக்கல் இல்ல, ஆன்மீக ரீதியாக இந்த செய்திகள் எல்லாம் பார்த்தும் பார்க்காதவர்கள் போல நடந்து கொண்டவர்களும், பார்த்து அதன் பிரகாரம் நடந்தவர்கள் 2 பேரும் ஒன்னாக அல்லா ட்ரீட் பண்ணுவானா இந்த வறுமை நாளில்? அஃபலா தத்தஃபக்கருன், நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டாமா? சிந்திக்க மாட்டீர்களா? இந்த செய்தியோடு முடிகிறது. மிஸ்டர் முர்ஷித் கேண்டு.